Now we are going to celebrate. So on-chip PWM in LPC2148 microcontroller. So quickly to refresh, as we all know, pulse width modulation is the only possibility to bring out the linear output from the microcontroller. So normally to get the linear output from 0 to FF, so normally we use only a digital to analog converter. In one context, digital to analog converter's job is replaced by the pulse width modulation. So here, pulse width modulation is a powerful technique for obtaining the average analog output voltage between 0 and VCC from the microcontroller's digital pins of GPIO. So only through pulse width modulation, a linear as well as non-linear control is possible. So whenever we talk about pulse width modulation, one thing we have to concentrate here is, so there is a period, right? So if you look at the screen, look at the cursor, there is a period, right? This is first period, this is second period, third period, fourth period, fifth period. So the period, so here it is 0% duty cycle. So here you say it is 25% duty cycle. 25% duty cycle means the bottom row you can see what is duty cycle, T on divided by T on plus T of into 100. Duty cycle is represented only in the percentage. So on time is 25% and on time plus off time is 100, that is total time. So on time by total time into 100 is our duty cycle. Here 25% of the time is on and 75% of the time is off. Hence you can say it is 25% duty cycle of pulse width modulation waveform. So this is 50% of duty cycle of pulse width modulation waveform, and this is the 75% of duty cycle waveform. Then 75% of the time is on and 25% of the time is off. So here there is no off, 100% of the time is on. Okay, so this is how we are able to see it in our mobile phones, where if you turn, if you bring this point to the right side, you can say 100% intensity. So this is happening only because of pulse width modulation, and all the volume controls in a television systems, or brightness control in television system, or contrast control in television system, all are only through PWM, and all the drones fly just because of pulse width modulation, and a lot more applications are there, right? So here, if you observe carefully, this is very interesting slide where you can able to see increasing the duty cycle increases the average voltage output, increasing the duty cycle. So here you are increasing the duty cycle, right? So this waveform is a fixed waveform. You are able to see 25, 50, 75, 100% of the duty cycle in an animation here very clear. So here if you observe carefully, the period is fixed. Here if you observe carefully, the period is fixed. Only the on time is varying, right? So increasing the on time increases the duty cycle, decreasing the on time decreases the duty cycle. So that is the idea you need to understand from this slide. So once again, increasing the duty cycle increases the average voltage output, which varies the speed if it is a DC motor, which varies the angle if it is a DC servo motor, which varies the intensity if it is an LED lamp, or you can vary the tone and volume if it is musical instruments like electronic piano and lot more. Okay, so variation of the average voltage with variation of the duty cycle. So whenever the width increases, the average voltage increases. Whenever the width decreases, the average voltage decreases, as you see in the screen. It's very clearly understood. Here the period is fixed. So only the on time varies, right? The period is fixed, it means frequency is fixed. That you need to understand. Okay. Hence the frequency is fixed, only volume varies. So when you increase the width or decrease the width means only volume varies. But if you vary the frequency also means the tone will vary. So if the period changes, then the frequency changes, which changes the tone of an electronic piano musical instrument. Right? So all the electronic keyboard, right? So all the electronic piano keyboard musical instrument is working only with the help of pulse width modulation, right? By pressing each key and each tone will get generated. That means different frequencies will get generated. So that is the idea here with respect to pulse width modulation. Okay, so here the buzzer interface, right? So the kit what we were using to experiment LPC2148 microcontroller is Labs kit. So in this Labs kit, in the development board, there is a buzzer which is connected to the GPIO pin 0.21. Okay, so 0.21 of LPC2148 microcontroller is connected to the buzzer in a Labs kit. Fortunately, this 0.21 GPIO pin's alternate function is one PWM pin. So those PWM is used for varying the volume. That is what we have listened in the beginning of this presentation. Okay, so we are using the onboard features, which is a buzzer
to experiment the pulse width modulation waveform. Okay. So all electronic musical instruments like electronic keyboard, electronic drums, etc. uses pulse width modulation for different frequency and different tone and different volume generation. Right now, drums are something like this only, right? So when you hit the stick, so automatically it will produce some sound. So these sound with different frequencies are only because of pulse width modulation that you need to understand. So in our case, we are experimenting it with buzzer. So in the if you are doing a project, if you want to go in depth into it, if you want to do the signal processing much better, audio signal processing much better, you can go into this. You can do much analysis on this. Okay. So we do only inaugural function. So the origin is this through buzzer, and the destination may be electronic keyboard or electronic drums, something like that we can say. You can land up there. Okay. So takeoff is happening here through buzzer. Landing may happen in the electronic keyboard or electronic drums, something like that. So here by increasing the width and the intensity will increases, decreasing the width means intensity decreases. This we have verified already. And the three pulse width modulations will help us to get infinite colors in the television receiver, as we all know very well. All the display screens everywhere, we are able to see the multiple several million colors just because of several million width variations, as you see in the screen. Okay, so the high density control with respect to the LED through because of PWM, which is another good example here, and drones fly just because of PWM. All of us know very well how to do this PWM by using LPC2148 microcontroller. That is what the idea here. In general, we can conclude like this: all linear and non-linear control applications use only pulse width modulation. Okay, so PWM has become mandatory now. So if there is a microcontroller manufacturer, they are proud to keep multiple PWM modules inside the chip, inside the microcontroller. So when you take 8051 microcontroller, there is no PWM module inside 8051 microcontroller. So the need for PWM modules has increased in the day by day. Hence, today, any microcontroller manufacturers are keeping PWM module as one of the most important module inside the architecture, because PWM helps us in doing the linear control as well as non-linear control. More or less, it replaces the digital to analog converter. Okay, so PWM module has become the mandatory module in a lot of recent and modern microcontrollers. So where LPC2148 microcontroller is also having PWM module in the bottom left corner, as you see here. So our today's interest is to experiment a PWM module in LPC2148 microcontroller. So there are PWM 0 to 6. So there are 7 PWM modules. So PWM outputs which we can able to get it from this LPC2148 microcontroller. That means 7 means 7 different motors can be controlled simultaneously. 7 different light density can be controlled simultaneously. Something like that. 7 different bits can be possible simultaneously. So quickly to refresh, all of us know there is a timer is mandatory requirement for pulse width modulation. So along with the timer, there is a compare register. Okay, so compare match register. Here there is a compare match register. So the timer value is always compared with the compared match register. Whenever it matches, it produces a transition in the pin. That is what our PWM, that is what we have discussed. Okay, so here timer starts from 0 and counts up to its maximum value and overflows, which becomes 0. And this process continues, which resembles like a sawtooth waveform, as you see here. Timer starts from 0, timer goes up to the maximum value, and then it overflows, so it becomes 0. Then again it starts from 0, goes up to the maximum value. When it overflows, it becomes so. This is what the fundamental concept that we already know very well. Timer counts from 0 to maximum. Okay, so we already know the compare register, right? So when there is a compare register, for example, this is 255, means we have kept the value as 100. So whenever the timer value reaches the 100, so the PWM pin produces a transition. PWM pin produces a transition. That is what the idea here. So when timer starts from 0, on the way to reach 255, timer value reaches 100. So the compare value is also 100. So whenever it is equal, it produces a transition in the pin. Whenever it reaches 255, it resets the timer. So the PWM pin also resets back to its own state.
Again, timer starts from 0 to the compare register value. So whenever the timer value matches the compare register value, it produces the transition in the pin. This is how pulse widths are produced, right? This is how pulse widths are produced, as you know very well. And when you change the compare register value as 2, so compare register value 2 means, so the width will increase, right? So keeping the value from 0 to 255, so 255 different widths are possible. That means 250 average voltage outputs are possible within the 0 to maximum VCC, something like that you can say. That is the beauty of PWM. Okay, so with this understanding of the compare register, right? So compare match register is equal to the timer count value. There will be a transition in the pin. So this is the basic principle of generating pulse width modulation. How this is achieved by using LPC2148 microcontroller is our today's main objective. Okay. So the block diagram of the PWM module of LPC2148 microcontroller is this. Okay, this is taken from the data sheet. For further details, you can look at the data sheet. Here, this block diagram, why I have shared it here, because here there is a timer register. Here there is a timer register, and here there is a match register. If you see, there is a timer register and there is a match register, and both are equated, right? So the match register value is compared with the timer count register value. Whenever there is a match, it produces a transition in the pin, which is PWM pin. The top right corner, look at the screen, look at the cursor. So this is PWM1, say for example. So there is a flip-flop here, SR flip-flop. So whenever there is a match, it produces a set. So a set means Q output will become 1, something like that. You can make use of it. Okay. So the principle behind PWM generation is there is a match register, that is compare match register, and there is a timer count register. When both are matching, then it produces a transition in the pin, just now as we have seen right now. Okay, so to do this, the first step is to make the corresponding pin to work as a corresponding GPIO pin to work as a PWM pin, so which is called as pin multiplexing. Okay, so one pin can do 4 different kind of jobs, including the GPIO pin. So every pin have 4x1 multiplexer. Every pin. So there are 32 GPIO pins in port 0 means 32 4x1 multiplexer, and 16 GPIO pins in port 1 means 16 4x1 multiplexer. So 16 plus 32, 48 4x1 multiplexers are there in LPC2148 microcontroller, which has its own job, as we are going to see right now, right? As we all know, there is a multiplexer, and here you can see the pin number 1. Pin number 1, it can be used as P0.21. So pin number 1 can be used as 0.21, or the first alternate function of the same pin number 1 is it can be used as a PWM5, or it can be used as a ADC 1.6 pin, or it can be used as a capture pin. So the capture module pin, capture 1 registers third capture module pin. So each pin can be used as a general purpose input output, or the first alternate function may be PWM5 and the second alternate function may be ADC, third alternate function may be capture module. So each pin can be configured in 4 different ways. So this is to reduce the number of pins, to reduce the size of the chip. Okay. So pin number 1 can be used as P0.21 if it is general purpose IO. Along with that, it can be used as 3 alternate functions. That is why 4x1 multiplexer. To select either 0.21 or PWM5 or ADC or capture, we need 2 selection lines. Okay. So there is a 4x1 multiplexer with 2 selection line is mandatory. This is very well all of us have understood, right? So there is something like pin connect block in LPC2148 microcontroller. So the purpose of this pin connect block is to configure the microcontroller pins to the desired function. Okay, here there is a 4x1 multiplexer where the A is GPIO, B is first alternate function, C is second alternate function, D is third alternate function. Which function need to be connected to Z is chosen by selection pin S1 and S0, as you see here. Okay, so when S1 and S0 is 0, this is default condition where the A is connected internally to the Z pin. Z is our pin diagram. So pin number 1 means this is Z. So when S1, S0 is 0, 0, A is connected to Z. So it acts as a GPIO. So when S1, S0 is 0, 1, the peripheral B output will come to the Z. When it is 1, 0, peripheral C come to the Z. When it is 1, 1, peripheral D will come to the Z. That is how it works, as we all know very well. So always programmable digital electronics is microprocessor and microcontroller. Here we can celebrate it much better. With respect to LPC2148, there are pin select registers. So
So here you can understand there is pin cell register 0, pin cell register 1 and pin cell register 2. There are 3 pin select registers where all are 32-bit registers where pin cell register 0 is for P0.0 to 0.15. So the lower order 16-bit of port 0, its alternate function is decided by pin cell 0. The higher order bits of port 0, which is P0.16 to P0.31 is decided by pin cell 1 register, and port 1 is only 16 pins, so 1.16 to 1.31. So pin cell 2 is used for selecting the alternate function of port 1 of LPC2148 microcontroller that you need to understand. Okay. So to make it more clear, much more clear, look at the screen. Here port 0.0 pin, P0.0 pin as we see here clearly. P0.0 pin means whether this 0.0 pin is acting as a GPIO port or it can be used as a transmit pin or PWM1 pin is chosen by the 0th bit and first bit of pin cell register 0. So when the 0th bit and the first bit of pin cell registers are 00, the P0.0 can act as GPIO. When it is 01, it acts as TXD. When it is 10, it acts as PWM1. It is 11, it is reserved. So this is the pin diagram. If you see clearly, 0.0, when pin cell registers 0th bit and first bits are 00, it can act as 0.0. Port pin, GPIO pin. When it is 01, it can be used as a transmit data pin as you see in the screen. When it is 10, it can be used as a PWM1 pin. Similarly, port 0.1, second pin, where the second pin and third pin of pin cell registers are used for selecting the either it is GPIO or RXD pin or PWM3 pin or extra enter pin. So very clearly now we have understood that port 0's 16 pins selection is done by 2 bits of pin cell register 0. So port 0 needs 2 pin cell registers for all its 32 pins as you see in the screen. So here 0th pins selection line is this, first pin selection line is this, second pin selection line is these 2 bits, third pin selection line is these 2 bits, fourth multiplexers selection line is this, fifth multiplexer selection line is this. So there are 32 multiplexers where the selection 16 pins, 32 selection lines are from pin cell 0. Another 32 selection lines for another 16 pins of port 0 is pin cell 1. Similarly, port 1 pin cell register 2. So in our case, we are using buzzer which is P0.21. If you see here, this is P0.21. So when you want to, we have to configure P0.21 as PWM pin, but actually it is GPIO. So for that we are supposed to use pin cell 1. Here you see P0.21 can be in 4 different possibilities, right? So it can be used as GPIO pin, or it can be used as a PWM5 pin, or it can be used as a capture pin, and the 10 is received. So when the 10th pin and 11th pin of pin cell register 1 is 01, then P0.21 can act as PWM5. Okay, you see here, pin cell for selecting pin function, pin cell 1 for selecting pin functions of 0.16 to 0.31. Here with respect to our buzzer connection, which is P0.21, which is this one. So when it is 01, it is PWM5. So here it has to be configured as 01 as you see here. So pin cell 1, the first initialization of PWM, the coding, okay, the coding, the PWM signal has to come out. So to make the 0.21 GPIO as PWM5 pin, the first and foremost thing that we have to do is configuring pin selection register through pin cell registers. Okay, here if you see, pin cell 1 has to be configured like this. So 0000 is 0, 0000 is 0, 0100 is 4. Okay, so 400. So 400 is the pin cell 1 value as you see here in the screen. So pin cell 1 equal to 0x0000 0400. So through this we can able to understand P0.21 pin is configured as PWM5 pin with respect to the discussions that we have so far. So when we want to use the pulse width modulation with respect to LPC2148, the first and foremost requirement is we have to configure the pin through pin cell registers
And with respect to us, we are using PWM5 through P0.21. Hence, the pin cell 1 register value should be 0x00000400. And when we start writing the code means, as usual, hash include LPC2148H void main, and your first line should be pin cell 1 equal to 0x4000, as you see here. Okay. So this is how you have to start writing the code. So P0.21 is configured as PWM5 using pin cell register. Okay. Now we have to generate a PWM. Two comparisons are needed with timer. Hence, two registers are used. Okay. One is duty cycle register, and another one is period register. Always we remember like this: duty cycle. To fix the duty cycle, to fix the on time, we need a duty cycle register. To fix the period, we need a period register. Okay. So the count max here, if you see, the count max is a period register, and compare one is a duty cycle register. Okay. So the count max, the period register decides the period frequency of the PWM, and the duty cycle register decides the on time of the PWM. Okay. So the period value in period register with respect to LPC2148, the period register value is PWM MR0, match register 0, and the duty cycle register value is, there are 6 PWMs, no? PWM1, M2, 3, 4, 5 means MR1 is the first PWM output, MR5 is the fifth PWM output, something like that. Okay, so duty cycle value and its register. Here we are using PWM5, hence it is PWM match register 5, which is going to choose the on time. So this value. So the compare one value is PWMR5, and count max value is PWMR0. So when you reduce the count max value, the frequency of the PWM will increase. When you increase the count max value, the frequency of the PWM will decrease. So when the frequency decreases means a bass sound will come or dum dum sound will come. When you decrease the count max, high frequency, so triple sound will come and high frequency sound will come, guitar instrument sounds will come. So all the musical instruments can be configured by using PWMR0 by changing the frequency. Volume can be increased or decreased by changing the MR5 value, which is the compare value. So from this slide, it is very clear that for a pulse width modulation to be generated, there are two registers which are mandatory. One register is choosing the period of the PWM. Another register is choosing the duty cycle, which is on time within the period. Okay. So the on time register is called as duty cycle register. In our case, it is match register. So MR5 is the duty cycle register, match register. MR0 is the period register with respect to our LPC2148. Now it is 100% clear, right? So we have chosen something like FFFF as the period register and FFF as the duty cycle register. MR0 is the period register, MR5 is the duty cycle register as per our discussion, as we all know very well. Okay. So after this, the registers has to be configured. PWM registers has to be configured in much better way. So for that, there is a PWM match control register in LPC2148 microcontroller. That's why I have cut, copy, pasted the data sheet value just to make you much more interesting, right? So 16.4.7 is the PWM match control register. With the help of match control register, what we can do, PWM match control register is used to control what operations are performed when one of the PWM match register matches the PWM timer count register. Here in our case, so here if you see, this is bit 0, bit 1 and bit 2. In the first column, if you see bit 0, bit 1 and bit 2, here we are interested in making match register 0. What about match register 0? Reset on PWMR0. So that means the PWM timer counter value will reset if PWM match register 0 matches it. So when we set this bit, when we set this first bit, so reset on match, something like that you need to understand. When the timer value is matched with the MR0 value, which is period register value, we have to reset the timer. So when it will reset the timer, only if we set this bit in the PWM match control register. This is first bit, so it is 1 0. So 1 0 means 2. Yes or no? 1 0 means 2. So that means here if you see MR0, there are three things: interrupt on match, reset on match, set on match. In our case, our requirement is reset on match. Hence, we are making the PWM match control register value is 2, because here if you put 1, here 0 means 1 0, so 2. Okay, if you see is PWM match control register equal to 0x00000002. Okay, so why we are fixing it as 002? Whenever PWM match register 0 equal to PWM timer counter value, it resets the timer. That means it fixes the period. Okay, so with respect to LPC2148, this is the syntax.
So this line has to be entered next in our code, right? PWM match control register equal to 0x00000002. Okay. So this is initialization of pulse width modulation with respect to LPC2148. After this, some more thing has to be initialized. So the pictorial representation of this. Okay. So the count max is the period register value. So whenever timer reaches this PWMR 0, it brings back to 0. That is what is shown here, right? PWM timer counter value has become 0. What is PWM TC? PWM timer counter with respect to LPC2148. Okay. In general, this is timer and this is period register value. And there is one more duty cycle register value available. This is common for all microcontrollers that we need to understand. There another one is PWM Control Register, which is used to enable and select the type of PWM channel. So our interest is to enable the PWM5. So the PWM can be enabled using PWM Control Register. Okay, so PWM Control Register syntax is PWM PCR. So here if you see, PWM control register is enabled by making the 13th bit as 1. Okay, so 0 to 3 is 1 nibble and 4 to 7 is second nibble and 8 to 11 is third nibble. So 0, 0, 0, 3, 0 and 12 and 13, this is 1, 0. So 1, 0 means 2. Okay. So PWM control register equal to 0x00020000, which is PWM output is enabled. If you see the screen, look at the screen, look at the PWM5 output is enabled because P0.21 is PWM5. So you enable the PWM5. What is that? Look at the screen. So you're enabling the PWM5 output in the flip-flop in the general block diagram, the PWM block diagram. So this you are making it as 1. So PWM5 will come out through the SR pin. Otherwise it will be only internal, it will never come out. It is something like direction register, you can say. Okay, when you use GPIO, direction registers are used. So once again, you need to understand one thing. You need to understand here, other than GPIO, direction registers has no effect. So when the direction register is FF or direction register is 00, it is independent of the PWM. No way direction registers are related with PWM. Okay, direction registers are associated only with the GPIO pins. If you are not using that pin as a GPIO pin, then direction registers has no effect. Okay, with respect to PWM, the PWM enable 5, this pin or this bit, setting this bit is something like direction registers. Now only PWM will come out. So this has to be written inside the code. So PWM PCR equal to 0x2000, that is being done. And finally, PWM timer control register. There is another register which is used to control the operation of the PWM counter. Okay, so you have to enable the count as well as we have to enable the PWM. Okay, so it's a 1, 0, 0, 1. So 0th bit has to be 1 and the third bit has to be 1. When you enable the third bit as 1 means what? So when PWM mode is enabled, PWM mode causes a shadow registers to operate in connection with the match register. A program write to a match register will not have an effect on the match result until the corresponding bit in the PWM latch enable register has been set. So there is something like latch enable register that I will tell you soon. But PWM is enabled and the counter has to be enabled. For that, this has the third bit has to be 1 and the second bit has to be 0 and counter reset has to be 0 and this has to be. So 1001 is 9. So PWM timer control register value should be 9. So PWM TCR equal to 0x00000009. So now it is enabled and everything is clear. So fantastic. So this is what configuration of PWM with respect to LPC2148 microcontroller. Now while 1, I have not written anything inside the while 1 because already there is a match register, already there is a that means already there is a period register, already there is a duty cycle register. So for period register, it is 65,535 with respect to this value. FFF is 4,096. So out of 65,536 counts, 4,096 counts it is on, and the remaining counts it is off. Something like that you can understand. So that is what we are going to experiment with the Keil Ide. Then you can celebrate much better. Okay. So the coding, when you write this code with respect in the Keil Ide, which is written like this, and this is the screenshot of this. Now directly we can look at it. Okay. So in this screenshot, if you see FFFF is 68,535, 7FFF is 1/2 of it. 1/2 of it means 32,767, something like that. So 1/2 of the time is on, 1/2 of the time is off.
So for that you can see the 50% duty cycle of the pulse which is coming in the screen as you see here. So that is what we are going to experiment it in the waveform also as you see here. Okay. Now I'm going to the Keil Ide. So this is the fixed PWM code. FFFF is 62535, 7FFF is one half of it. Now I'm running this compile build, debug, start. Now if you look at the screen, now I'm running this code and I am stopping it and I'm just seeing all the waveforms, right? You see the waveform, it is exactly giving 50% duty cycle. You can see. So when I run this code, you can able to see. So you're getting the 50% duty cycle pulse width modulation waveform. So forget about what is the on time, off time and all, but 50% off, half of the time it is on, half of the time it is off, something like that you need to understand. So to make you much more clear, to make us much more clear, now instead of FFFF, so I'm making it as only F, which is very easy for us to experience much better. Let me start from 0. F means 16, so 8 means 7, right? So now you can see whether it is 16 or 7 means now also it can, you can see debug start. Now I am rebuilding all debug start. Now you can see I am running this code. Now also you are getting the same output, right? I'm stopping this and then I'm just going inside, looking at inside. You are able to see 50% UTC. So F means up to 16 count, it will be here, right? Okay, this is very interesting and so beautiful, right? So when I make it as FF, the period is increased, so frequency decreases, but on time remains same, right? Now you see on time will decrease because after FF is 256, out of 256, 7 count is on, the remaining 248 counts off. Now you can able to see the difference very clearly, right? Only 7 counts on, right? You see, only 7 counts on, and the remaining counts are off, right? So it's very interesting and so beautiful, right? So there is a PWM peripheral, as you see in the peripheral window. If you go and see the peripheral window, so if you zoom in and see, right? So this is the PWM output, right? So here FF is 256 and this is 7, and this is the PWM window. Go to the peripheral. In that peripherals, you have a PWM window, pulse width modulator window. That is what selected, right? Go to the peripherals and the pulse width modulator window. Here you can able to see FF is the duty cycle register, and these are all, there are 6 PWMs possible, right? This is match register 0, which is acting as a period register. Match register 1, 2, 3, 4, 5. In our case, we are using 5th PWM register. So PWM is enabled. Here you can see when I'm running this code, I'm stopping this code. Here you can see out. You can see the on time is very minimum on time. And now I'm changing this on time to, say for example, 63 or something. 63 means 100. So out of 255, 100 counts it is on, and the remaining 150 counts it is off. So debug stop, and I'm compile build rebuild all. Debug stop. Okay. Now you can see I'm running this code. Here you can see some difference in the on time. So on time is increased because out of 255, approximately 100 counts is on. So 1/3 of the time is on and 2/3 of the time is approximately off. So to vary the speed or the motor, or to vary the volume, or to vary the frequency, to vary the angle of the motor, this has to be done. Okay, so by varying MR5, you can vary the width. When you vary the width, average voltage output will vary. Then automatically RPM will vary, or angle will vary, or intensity will vary, or volume will vary based on the peripheral that what you are connected. Okay, so with this understanding, we are very much interested to vary the PWM automatically. So this is, I am going to the code and I am changing it. How do automatically we can vary the PWM? For that purpose, we are going to see some more slides, right? Okay, so let us celebrate fixed PWM output through Keil simulation. That is what being done. Now let us celebrate automatically varying PWM output. So there is something like PWM latch enable register.
So what do you mean by PWM latch enable register? So this latch register is used to control the update of the PWM latch registers when they're used for PWM generation. So when software writes to the location of the PWM match register while the timer is in PWM mode, the value is held in a shadow register. Now, what value will keep it in MR5? It will be in the shadow register. Whenever the PWM match 0 event occurs after one period, right? After one period, the content of the shadow register will be transferred to the actual match registers if the corresponding bit in the latch enable register has been set. Okay, so when we set the corresponding bit in the latch enable register, the content of the shadow register will be updated to the match register after one period. That means every period only we have to change the duty cycle. So that is only the thing which we need to concentrate. Within the period, we cannot able to change the duty cycle, as we all know very well, right? Within the period, it is impossible to change the duty cycle. If you fix the duty cycle, for that period, that should be the duty cycle. Within that period, if you are able to change the duty cycle register value like MR5 value, that will never reflect in the waveform. So after the period is over, what value is in the MR5, that will be updated in the next period. That is what it mentions, right? So at that point, the new value will take effect and then determine the course of the next PWM cycle. Once the transfer of new values has taken place, all bits of the latch enable registers are automatically cleared until the corresponding bit in the PWM latch enable register is set and the PWM match 0 event occurs. Any value returned to the PWM registers has no effect on the PWM operation. Once if you experience this, you will understand it very clearly. Okay, so this is the latch enabled register. Our interest is to enable the PWM match 5 latch. Our interest is enable the PWM match 5 latch. So writing a 1 to this bit allows the last value returned to the PWM match 5 register to become effective when the timer is next reset by the PWM match event. So that value should be latch enable register equal to 20. And so this is the code that we have written. If you see, PWM latch enable register value is written as 20. Okay. And one more thing that what we have written here is PWM match control register. Here we have written as 2. Now I have written as 3 because interrupt, generate an interrupt flag also, something like that. Why means whenever the one period is over, generate an interrupt, something like that I have generated. So if you go to the screen, here you see the 0th bit, right? Interrupt on PWMR0. An interrupt is generated when PWMR0 matches the value of the PWM timer counter. Whenever timer counter value is equal to PWMR0, that means one period is over means it will generate an interrupt. So I have enabled this also to understand the period is over or not. When the period is over means then only we have to change the duty cycle. Something like that. Okay. So already this is 2. Already we have written it as 2. Now I am making this 0th bit also 1. So I am making this PWMCR as 3 to identify one period is over or not. Okay. To identify one period is over or not. That is what. Here it is 2. PWMCR is 2 for a fixed PWM. For a variable PWM, the code is written as 3. And the latch enable register value is kept as 20. Now you can see the first line of the while loop, right? I am waiting for the PWM period to happen, right? I am waiting for the PWM to happen by waiting for the interrupt to happen, right? So until the PWM interrupt register is not equal to 1, please wait here. That means wait until the period is over. Once the period is over, the program execution comes down and then we have to clear the interrupt register. So as we all know, clearing means we have to set, we have to make it as 1. Okay, that is what we have made it in the GPU itself. Set register in the clear register, we made it as 1 to clear the bits. Similarly, for all ARM processes, whenever you want to clear something, you have to make it as 1. So similarly, to clear the interrupt register, bit the bit has to be set as 1. That is why PWM interrupt register is 1. So now it was cleared. Now x is a variable I have created, right? Unsigned long integer x. So this variable value is 0 initially. So that 0 will be loaded in MR5. So now there is a 0 duty cycle. So it is 0 waveform. And here this x variable is greater than PWMR0. So whenever it is greater than or equal to period register value, it has to become 0 because duty cycle should not be greater than the period, right? So it has become 0. So at every period, you are incrementing this x value. And then as told, right? As told, the latch enable register has to be initialized every time. Then only the content of the shadow register will be copied to this match register. Okay. So the code, when you write this, it will be like this. And you can able to see the continuously increasing the duty cycle, right? First waveform is like this, second waveform is like this, third waveform is like this. So gradually the duty cycle is increasing, but the period remains same. So like this, we can gradually increase the duty cycle or decreasing the duty cycle based on the requirement by putting x plus 1, or if you put x minus 1, it will decrease. Let us experiment that also by using Keil Ide.
So for convenience, 16 counts, right? For convenience, 16 counts. So as usual, debug start stop. I'm running this code. When you run and stop, and then when you go in depth into it, you can able to see. So fantastically, you are able to see the varying PWM. So you can able to see in, out, or I can say come out. So you can see very clearly that minimum PWM, then gradually PWM is increasing from this point to this point. So do you understand from here? What is the value of X? What is the value of duty say period register? Period register value is only F16. So MR5 is 0. So this is duty cycle register and this is period register. So it starts from 1, goes up to 16. That's all. Starts from 1, go up to 16. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 widths are possible if the period is F. So 15 average output, right? When you put FF, 256 widths are possible. Okay, shall we test this now? That's quite interesting, right? Very interesting, right? So you can celebrate a lot once if you understand this. So now I'm changing the MR to 0 values, 255, which is FF. So for every period, it will wait in this while loop, then it will keep on incrementing, right? This you can experience, you can test it in, you can test it, and if you have any doubt, you can ask. I am responsible to answer, right? Because all the codes and this will be shared with you. Okay, debug start stop. Now you can see you will get 255 bits for one particular thing. So very interesting, right? The period will vary, right? Now I'm running this code. Let me run and stop, and let me go in. You can see, so beautiful. It's very difficult for us to see, right? I'll take you something. Let me push this bar here. So gradually I can press this arrow mark. You can see time. Line பிடிச்சுக்கலாம். அதேதாப்பா பயங்கரமாக தெரியுதா? சிரிஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி போகலாம்? டிக் 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 டிக். பாருங்க, 0 இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இது கூடுதா? அடேங்கப்பா 0. இது கூடுதா? பாருங்க, அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. எத்தனை மில்லி செகண்ட் பாருங்க? 63 மில்லி செகண்ட், 70 மில்லி செகண்ட், 75 மில்லி செகண்ட், 80 மில்லி செகண்ட், 85 மில்லி செகண்ட், 90 மில்லி செகண்ட், 100 மில்லி செகண்ட், அப்படியே வந்து கூடிட்டே இருக்குதா? அடேங்கப்பா, இதுக்கு மேலே எப்படிங்க லீனியர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? நம்ம ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் பண்ணியாச்சு, லீனியர் கண்ட்ரோலும் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சுதுங்க. லெட் அஸ் செலிப்ரேட் இட். மோஸ்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக், ரைட்? ஸோ யூ see how Keil Ide லாஜிக் அனலைசர் படிச்சிருக்கிறீங்களா? VLSIல லாஜிக் அனலைசரு நம்மகிட்டே லாஜிக் அனலைசர் பாருங்க, பக்காவா மில்லி செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட் லெவலில் காமிக்கிறானா? Okay, you can see the match register 5 and match register thing, peripherals, etc. One thing you need to understand, I want to tell you, so I do not know how many of you are knowing this. So you go to setup, right? And go to setup, you have to do this. Please try to understand. In this setup, you have to go to the setup file and go to give port 0. In the display type, you have to give bit. In the display type, you have to give bit. So please try to understand. This is very, very important. In an AND mask, while simulating an AND mask, we have to enable only this P0.21. In the port 0's bit, you have to make 0.21. So for that, 0x000002 and followed by 5 zeros. And this has to be right shifted 21 times. Then only you are able to see this PWM waveform. Okay. So in the logic analyzer window, you type port 0. After port 0, in the display type, you can have to select bit, right? You have to select bit. And in the AND mask, we have to give 0x002 and 00005 zeros. And then shift right 21 times. This has to be done. So only if you do this, you are able to get this waveform, right? Okay. So this is fantastic and so beautiful. So I can able to vary the width of the pulse, right? So now I am getting 255 pulse, 255 widths. Okay. Because the match register value that what I fixed it as FF. Now if you put FF 65,535 widths. Oh my God, within 0 to 5 volts or 0 to 3.3 volts, 65,535 volts I will get. Very accurate, very dangerous. So all the digital power supplies, right? All the DPS. I hope in our lab we have a DPS. You have never seen that. There is a digital power supply which works with only with PWM, where you can fix the voltages 1.235 voltage like that. So you get exactly 1.235 voltage because it is working with PWM because it's digital power supply. Now you can see
starts from 0 go up to 65,535. So I will get 65,535 bits between 0 to 5 volts if I run this code. That is what I have to do this. So let me run this and stop this. Let me see out. It's very difficult. Okay, let me stop this and then I can do like this. You see, slowly 65,535 bits now. So it'll take much time. So let me reduce this and let me try. Now you can see. So still now it is going on, right? Still now it is going on, not yet over, right? Let us check whether it will increase or not. Slowly it is increasing, right? You see. Only it is increasing, right? You see. Slowly it is increasing, right? Only it is increasing. Slowly it is increasing. I'm just showing that with this increase. So because 65,535 counts, the count is also maximum, no? Slowly it is increasing, it is increasing, it is increasing. See, every time you see the PWM register, you see this 1, 9, 1A, 1B, 1C, it is trying to reach the maximum. It is just one only. So it has to become 2, it has to become 3, it has to become 4. This is due to cycle register values keep on increasing. Period register values fixed due to cycle register values keep on increasing. Now the width is keep on increasing. Now only it is 2. So it has to come up to FF. So only 2. So to quickly to reach this, I can make it as x equal to x plus 5. If you give x equal to x plus 5, so quickly it can become 5 times faster, something like that you can say. Project debug start. Because I have modified, I'm going to editor window and then I'm correcting it as like how you do it in lab. Now I have 5 times speed is increased. You can see somewhat improvement, right? 6, 7, 8, 9, 8. So it keep on increasing, right? You can see it is increasing, right? Some width has increased up to some extent. So because it has become 3, so it has increased to some extent. So up to 7 FFF, and it becomes 7 FFF approximately, it is 50% due to cycle. So it is 32,768. Now it is 6 now. Close, right? Close, right? I think. Ouch. Is it 7 FFF? Yes, it has become 8 right now. I am expecting duty cycle has to be greater than 50%, right? Duty cycle has to be greater than 50%. So let's check how fast it is coming, right? Now it is going up to A, right? It is more or less it close, right? It's 90 seconds, right? It's coming here, right? Yes, duty cycle has increased more than 50%, right? It has become B, it has become B, it has become C, it has become C, close, very close. It's more or less is coming, right? More or less it has become FF, D, E, F, right? 0 to 60, it is just up to 16 bit. Now we have 32 bit, right? 429 crore widths are possible. So very precise control is 100% achievable with the help of PWM, which is being justified. Okay, so other than this microcontrollers, linear control is impossible. This much precision is impossible, right? All the electric vehicles are, today we talk about EV. All EVs are working only because of PWM, because of having this much of flexibility. All the 4 wheels will be connected to 4 PWM. So based on that, 4 wheels will rotate. Based on that, you can increase and decrease the speed. So this is the beauty of PWM, and this is how it works. And all of us have understood this very clearly, I believe, by using the simulation. And this is the code, and this is how it works. So based on this, by having this as a principle,
you can write any algorithm as per your requirement, and you can do the linear control as best as possible. Okay, so that is the idea here. And this is how PWM in LPC2148 is working, which is being demonstrated as best as possible. Very nice. So if you see, there is another in the playlist. For PWM itself, I have one thing. So I shared it, right? I hope you have seen this, right? So by changing the speed of the motor, right? So this was very clearly how the width increases is being discussed very clearly, where you can able to understand very clearly. So when the width increases, speed increases. When width decreases, speed decreases. This is what the MSO, this mixed signal oscilloscope, you can see. It is more powerful, it is more expensive, but it has a lot of features that you can able to celebrate much better. This is bidirectional, right? Which, so you can see in the two sides we are increasing the width. In the clockwise we are increasing the width, and the anti-clockwise we are increasing it. So the clockwise we are increasing the speed, in the anti-clockwise we are increasing the speed. Okay, so that means in the forward reverse, in an electric vehicle, if you want to move forward with you have to increase the speed means yellow color waveform. You have to go reverse and you have to increase and decrease the speed means. So when you put a reverse gear, this PW will work, and you put a forward gear, that PW will work. Something like that you can do much more. That's all pick and place. All pick and place. Rotating in clockwise to pick the object, rotating anti-clockwise to place the object. Something like that it is working, right? So all the DC motors, all the position control, all the LED brightness control. So in a higher end car, projector lamps and lot more. அந்த டியூட்டி சைக்கிள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சார். ஆன் டைம் முடிவு பண்றவரு டியூட்டி சைக்கிள்காரரு, அவ்வளவுதான் இல்லையா? எஸ் சார். டோட்டல் பீரியட் முடிவு பண்றது பீரியட். அப்போ ஒரு PWMனா டியூட்டி சைக்கிள் வேணும், பீரியட் வேணும், அவ்வளவுதான். டியூட்டி சைக்கிளுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர், அது மேட்ச் ரெஜிஸ்டர் 5, பீரியடுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்டர், அது வந்து கவுண்ட் மேக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ரெஜிஸ்டர். இது ரெண்டு இருந்துன்னா PWM கண்டுபிடிச்சிடலாம், அவ்வளவுதான். சொல்லுங்க சுவாதி லட்சுமி. நம்ம இப்ப PWM பத்தி பார்த்தோம். அந்த LPC2148ல வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சார். That is very very important. PWM is a common term. Mostly all microcontrollers have on-chip PWM modules. With respect to LPC2148, how to configure PWM in the coding. Every microcontroller have their own register structure, their own way of coding. So this is PWM initialization with respect to LPC2148 microcontroller. But every controller will have their own initialization, but duty cycle register, period register, compare match register, and those things will never change. That is the concept, right? So MR0, MR5, MCR, PCR, TCR may vary for different controllers. But the concept of period register, duty cycle register, or PWM will never vary. That you need to understand. இன்னொன்று என்னன்னா, இப்போ நம்ம இதெல்லாம் மக்கப் பண்ணிடுறோம்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. இந்த சார் PWM ரைட்டா PWM ஃபார் டியூட்டி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுவாரு, இதெல்லாம் மக்கப் பண்ணிடலான்னு மட்டும் நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகே, எதையுமே மனப்பாடம் பண்ண வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டேட்டா ஷீட் எடுத்து நம்ம பார்த்து அதை புரிஞ்சு அந்த வேல்யூவில் எழுதிட்டாங்க கூட போதும். நோ நீட் டு மக்கப் எனிதிங். ஒன்னா MR0ங்கிறது பீரியட் ரெஜிஸ்டர், இந்த இதுதான் மேக்ஸிமம் கவுண்ட், அப்பர் லிமிட். இது வந்து ஆன் டைம் எவ்வளோன்னு டிசைட் பண்றது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச போது. MR0 இஸ் பீரியட் ரெஜிஸ்டர் for a single period of a PWM waveform. MR5 is a duty cycle register. Okay, here it starts from 0, goes up to FFFF in our simulation. அப்படிங்கிறது புரிஞ்சா போதும் எல்லாத்துக்கும். That is very important. Okay, good. Okay, நிவேதா வாங்க. சார் PWM டியூட்டி சைக்கிள் பார்த்தோம் சார். ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சியில் டோன் ஜென்ரேஷன், அதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி வச்சுட்டு பண்ணுறது. பின் அதோட அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தோம் சார். அப்புறம் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பார்த்தோம் PWMக்கு, லைக் மேட்ச் ரெஜிஸ்டர்ஸ், ஈச் பிட் அண்ட் அதோட வேல்யூக்கு செப்பரேட்டா ஃபங்க்ஷன். பாத்தீங்க டேட்டா ஷீட் பார்த்து எப்படி செட் பண்ணணும். அந்த பின் செல்லுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பின் செலக்ட் ரெஜிஸ்டர்ங்கிறது ரொம்ப கவனமா பார்த்துருக்கோம். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பின்ன PWM latch enable registerல பார்த்தோம் சார். ஃபிக்ஸ்டு latch enable registerங்கிறது கண்டினியூஸா நாமளே ஆட்டோமேட்டிக்கா வேரி பண்ணனும்னா latch enable registerங்கிறது ஒண்ணு. latch enable registerங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் டியூட்டி சைக்கிளை மாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக. whatever very duty cycle variation that you give அப்படின்னா that will affect only after one period. one periodங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு லெஸ் தேன் மில்லி செகண்ட் தான். அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியணும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சாங்கிறத எனக்கு மெயினுங்க. அதுக்காக தான் நான் திருப்பி சொல்லி அதில் கூட நானும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். என்னங்க நீங்கள் கரெக்டு தானே? எஸ் சார். பின்ன அதை வந்துட்டு நம்ம சிமுலேஷன்ல பார்த்தோம் சார். அது அதனுடைய தேவையை ஃபுல்லாக பார்த்தோம்.
Yes, sir. No doubts, sir. இப்போ இந்த latch enable register நீங்க சொன்னதுனால டேட்டா ஷீட்ல போனீங்கன்னா அந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, இந்த ஷேடோ ரெஜிஸ்டர் எனேபிள்னு சொல்லியிருக்காங்களே, அந்த ஷேடோவில் உட்காந்துருக்கும், நிழல் உட்காந்துருக்குமாமா. நம்ம மேட்ச் ரெஜிஸ்டரில் போட்டிருக்கிறது ஷேடோவில் போய் உட்காந்துக்கும். ஒரு பீரியட் முடிஞ்சோனையும் ஷேடோவில் இருக்கிறத கம்பேர் பண்ணும், அப்புறம் அவுட்புட் வரணும். ஓகே, இது எப்போ ஷேடோ ரெஜிஸ்டர் வேலையாகும் அப்படின்னா latch enable ரெஜிஸ்டர் இருந்தால் தான். பாருங்க பிளாக் டயக்ராம்ல ஒன்லி இந்த latch enable ரெஜிஸ்டரில் ஒரு வேல்யூ அந்த இந்த கரஸ்பாண்டிங் பிட்டை எனேபிள் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அப்போ இட் வில் எனேபிள் த ஷேடோ ரெஜிஸ்டர். ஸோ இந்த ரீசெண்டாக என்ன வேல்யூ ஷேடோ ரெஜிஸ்டர் போட்டோமோ அந்த ஆன் டைம் ரெஜிஸ்டர், அதாவது டியூட்டி சைக்கிள் ரெஜிஸ்டர் வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு whenever the timer value reaches this or whenever the timer value is equal to this particular shadow register value, it will produce a transition in the pin. அப்படிங்கிற மாதிரி இது நீங்கள் ரசிக்க முடியும். இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ரெஜிஸ்டர் பீரியட் ரெஜிஸ்டர் கரெக்டாக ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்போது இது மறுபடியும் கிளியர் ஆயிடும். மறுபடியும் நம்ம latch enable register கொடுத்தோம்னா தான் அது ஆக்டிவேட் ஆகும். அதுக்காக அந்த கோடிங்கில் கடைசியாக மறுபடியும் latch enable register 20 கொடுத்துருக்கோம். இங்கேயும் பாருங்க, இங்கேயும் latch enable register 20 கொடுத்துருக்கோம், இங்கேயும் மறுபடியும் latch enable register 20 கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கூட நீங்கள் வச்சுக்க முடியும், பின்னாடி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, that is what I want to add something with Niveda. I will join with everyone and I will make it much more clear. பாருங்க, மேட்ச் ரெஜிஸ்டர், ஷேடோ ரெஜிஸ்டர், latch enable ரெஜிஸ்டர். அப்போ கண்டினியூஸ் எனக்கு அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 1000 தடவை 5000 தடவை கூட அந்த பீரியட் மாறும். அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 1000 தடவை ஸ்பீடை மாற்ற முடியுங்க. இது ட்ரோனுக்கு ரொம்ப தேவை. கரெக்டா, ஒரு செகண்டுக்கு 1000 தடவை ஸ்பீடை மாற்றினா தான் அந்த காற்றுல பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கும். இதை மேனுவலாக பொட்டன்சியோமீட்டர் வச்சு திருவிட்டு இருந்தோம்னா ஸ்பீடெல்லாம் அந்த அளவுக்கு மாற்ற முடியாது. ஸோ இட் ஹாஸ் டு அட்ஜஸ்ட் பை இட் செல்ஃப். அப்படின்னா பெர் செகண்ட் 1000 டைம்ஸ் ஸ்பீட் மாற்றணும் அப்படின்னா PWM is the only choice. Because even in a millisecond, you are able to change the 4 times the duty cycle. So 4 times speed will vary theoretically. So அந்த அளவுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது objective. And through Niveda, I'm just trying to make everyone to understand. Okay, very good. Abhishek, வாங்க. சார் அதான் சார் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் பற்றி பார்த்தோம் சார். அதுக்கப்புறம் அந்த பின் கான்ஃபிகரேஷன், அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ், அப்புறம் டேட்டா ஷீட் வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். லைக் எப்படிலாம் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் தான் பண்ணோம் சார். அதுக்கப்புறம் லேட்ச் அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணோம். அண்ட் டிசைன் பண்ணது வந்து அப்படியே சிமுலேட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணோம் சார். லைக் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு சிமுலேஷன் வருதா, ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம், அது நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரீ ஸ்கேலிங் வேல்யூஸ் அதெல்லாம் வச்சு கரெக்டாக வருதான்னு கடைசியாக பார்த்தோம் சார். ரைட், இப்போ 2 விஷயம் இப்போ சொல்ல விரும்புகிறேன். அபிஷேக் கூட நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன், ஒருத்தர் கூட நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன். அப்போ இங்கேயும் நம்ம மாடுலேஷனை பேசியிருக்கணும், பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன். அப்போ என்னது, வித்அவுட் த பல்ஸ் இஸ் வேரிட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் த மாடுலேட்டிங் சிக்னலுங்கிறத பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன். பட் இட் இஸ் நாட் வைட்லி யூஸ்ட் இன் எனி ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் பார்ட். ஸோ த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பல்ஸ் பொசிஷன் மாடுலேஷன், பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனு, பல்ஸ் ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து மாடுலேஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுங்க. இது சுவாரஸ்யமான விஷயம் தான். ஸோ டு மாடுலேட் த இதெல்லாம் கேரியர் சிக்னலாக யூஸ் பண்ணப்பட்டது. இந்த பக்கம் இது லீனியர் கண்ட்ரோலுக்கு இது நல்லா பயன்படுத்திக்கலாம் மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துறது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம். இப்போ நல்லா பாருங்க, இப்போ ஒரு I want to say something here. If you look at the screen, look at the slide. This is very important, right? So if you look at one timing in the 0% duty cycle, look at the screen, right? So there is one period. In the one period 1 second அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Let us assume this one period is 1 second. Okay, for our convenience, let us assume this one period is 1 second, and I am connecting a motor to this PWM pin, right? So now in the first waveform, motor is off. கரெக்டாக இது 1 செகண்ட், இது 2 செகண்ட், 3 செகண்ட், 4 செகண்ட், 5 செகண்டுக்கு வேவ்ஃபார்ம். இப்போ 5 செகண்டோடைய விண்டோ காமிச்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். 5 செகண்டில் ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் ஆஃப். செகண்ட் வேவ்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா 0.25 செகண்ட் ஆன், 0.75 செகண்ட் ஆஃப். 25% டியூட்டி சைக்கிள்னா 250 மில்லி செகண்ட் ஆன், 750 மில்லி செகண்ட் ஆஃப். 250 மில்லி செகண்ட் ஆன், 750 மில்லி செகண்ட் ஆஃப். 250 மில்லி செகண்ட் ஆன், 750 மில்லி செகண்ட் ஆஃப். 250 மில்லி செகண்ட் ஆன், 750 மில்லி செகண்ட் ஆஃப்னு வருது. அப்போ ஒரு செகண்ட்ல 0.25 செகண்டுக்கு இந்த மோட்டர் ஆன்ல இருக்கும், 0.75 செகண்டுக்கு மோட்டர் ஆஃப் இருக்கும். அப்போ சிக் அப்படின்னு சுத்த ஆரம்பிக்கும், அப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்புறம் அடுத்த 2.25 செகண்டுக்கு சுத்த ஆரம்பிக்கும், அப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவாக நின்றுடும். டியூ டு த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே ஸ்லோவாகும், மறுபடியும்
அப்படின்னா இப்படி சுத்தலாம், இப்படி சவுண்ட் வரலாம் மோட்டர் ஓடிச்சு அப்படின்னா. சரி, மூணாவது வேவ்ஃபார்ம் பார்த்தா 50% ஆன் 50% ஆஃப், 50% ஆன் 50% ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னா 0.5 செகண்ட் ஆன் 0.5 செகண்ட் ஆஃப், 0.5 செகண்ட் ஆன் 0.5 செகண்ட் ஆஃப், 0.5 செகண்ட் ஆஃப். அப்போ இப்படி மோட்டர் ஓடுது, இந்த மாதிரி ஓடுது அப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ நாலாவது வேவ்ஃபார்ம் பார்த்தா 75% ஆஃப் த டைம் இஸ் ஆன். அப்போ 0.75 செகண்ட் ஆன் 0.25 செகண்ட் ஆஃப், 0.75 செகண்ட் ஆன் 0.25 செகண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது நாலாவது வேவ்ஃபார்ம். அப்போ இப்படி மோட்டர் சவுண்ட் கேட்கலாம். அஞ்சாவது வேவ்ஃபார்ம்னா மோட்டர் ஓடிட்டே இருக்குது, ஏன்னா ஃபுல்லி ஆன். அப்போ இப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், இது 1 செகண்ட் பீரியட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ இது 1 செகண்ட் பீரியட் 1 மில்லி செகண்ட் மாத்திரம்னு வைங்களேன். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் இட் இஸ் 1 செகண்ட் டைம் இன்டர்வல், த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஃபார்ம் இஸ் மோட்டர் ஆஃப்ங்க. செகண்ட் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி 0.25 செகண்ட் ஆன் அப்படி ஓடுது. மூணாவது வேவ் ஃபார்ம் அப்படி ஓடிச்சு. நாலாவது வேவ் அப்படி ஓடிச்சு வச்சுக்கலாம். இது 1 செகண்ட் வச்சுக்கிட்டேன். இந்த 1 செகண்ட் பீரியடை வந்து 1 மில்லி செகண்ட் பீரியட்னு மாத்திட்டா அப்போ 250 மைக்ரோ செகண்ட் ஆன் அண்ட் 750 மைக்ரோ செகண்ட் ஆஃப், 250 மைக்ரோ செகண்ட் ஆன் 750 மைக்ரோ செகண்ட் ஆஃப், 250 மைக்ரோ செகண்ட் ஆன் அண்ட் 750 மைக்ரோ செகண்ட் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்டுக்கே இந்த மாதிரி 1000 பல்ஸ். Please try to understand. This is what I want to make you to understand, right? PWMங்கிறது இங்கே தான் அதனுடைய ரகசியம் சூட்சமோ எல்லாமே இருக்குது. ஒரு செகண்ட்ல, ஒரு மில்லி செகண்டுக்கு ஒரு பீரியட் அப்படின்னா, இப்படி 1 செகண்டுக்கு 1000 வேவ்ஃபார்ம் மோட்டர் கொட்டாச்சு அப்படின்னா, மோட்டர் வந்து 250 மைக்ரோ செகண்ட் ஆன் ஆயிட்டு 750 மைக்ரோ செகண்ட் ஆஃப் ஆயிட்டு மறுபடியும் 250 மைக்ரோ செகண்ட் ஆன் ஆயிட்டு மறுபடியும் 750 செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட் ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கும்போது அப்படி சுத்தி அவ்வளவு மினிமமா சுத்த முடியுமா? சுத்த முடியாதுல்ல. ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இங்கே தான் இருக்குது. அப்போ ஒரு நொடிக்கு 1000 தடவை கரண்ட் போகுது, 1000 தடவை கரண்ட் போறது இல்லை. நார்மலா 50 ஹெர்ட்ஸ், இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஹெர்ட்ஸ். அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 1000 தடவை மோட்டருக்கு கரண்ட் போகும்போது அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, அந்த மேக்னடைசேஷன், இது எல்லாமே சேர்ந்து ஆவரேஜ் அவுட்புட்டா ஓடுமா? ஆவரேஜ் அவுட்புட். அப்போ மோட்டர்னுடைய மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு 1000 ஆர்பிஎம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த 25% டியூட்டி சைக்கிள் 250 ஆர்பிஎம் ஓடுமா அப்ராக்சிமேட்டா? அப்போ 50% டியூட்டி சைக்கிள்னா 500 ஆர்பிஎம் ஓடுமா? 75% டியூட்டி சைக்கிள் 750 ஆர்பிஎம் ஓடுமா? 1 செகண்ட் தான் நம்ம அப்படிங்க முடியுது. இது 1 மில்லி செகண்ட் அப்படியே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்கு 1000 பல்ஸ் வருது அப்படின்னா 1000 பல்ஸ் வந்து 1000 தடவை அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால ஒரு சுத்தி 1000 தடவை நிறுத்த முடியுமா? இம்பாசிபிள். ஸோ ஆவரேஜ் அவுட்புட், அப்போ ஆவரேஜ் ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ்னு சொல்ற மாதிரி ஆவரேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வில் கம் இன் த அவுட்புட் விச் வேரிஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டார்ங்கிறது நீங்க ரசிக்க வேண்டும். அப்போ when you look at the oscilloscope, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. when you look at the oscilloscope, ஆசிலோஸ்கோப்ல ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் தாங்க வரும். ஆனா மோட்டர் இதெல்லாம் மைக்ரோ செகண்ட் வேவ் ஃபார்ம், மில்லி செகண்ட் வேவ் ஃபார்ம். மோட்டர் அப்படி ஓடி ஓடி நிக்க முடியாதுங்க. அது ஆவரேஜ் ஸ்பீட்ல தானுங்க ஓடும். அப்போ when you speed is varying, you can able to see the gradually speed is increasing and the gradually speed is decreasing. You can able to see gradually speed is increasing, gradually speed is decreasing. It's very clearly understood. But if the controller output is connected to the oscilloscope அப்படின்னா oscilloscope output is only square waveform. பாருங்க, oscilloscope only rectangle waveform வச்சுக்கலாம் with increases decreases. ஆனா மோட்டர் கொடுக்கும்போது இது ஒரு மோட்டர் காயில் இருக்கிறதுனால காயிலே லோ பாஸ் ஃபில்டர் மாதிரி வேலை செஞ்சு ஸ்மூத் ஆயிருது வேவ்ஃபார்ம். அதனால ஆவரேஜா the coil itself is acting as a low pass filter, hence we are getting average output waveform. அப்போ 25% duty cycle னா 250 rpm, 50% duty னா 500 rpm, 70% duty cycle னா 750 rpm, 100% duty cycle னா 1000 rpm வச்சுக்கலாம். in terms of motor வச்சுக்கிட்டேன். அதே in terms of intensity அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா 50% intensity, 100% intensity, 25% intensity ன்னு இதை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் டென்சிட்டி மாறுது. இது ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப், எல்இடி ஹெட்லாம்ப் இருக்கக்கூடிய கார்லையும் லைட் டென்சிட்டி நம்மளால மாற்றிக்க முடியும். டிவியில் இருக்கக்கூடிய பிரைட்னஸ், கான்ட்ராஸ்ட், வால்யூம் எல்லாத்தையும் இப்படி மாற்றிக்க முடியும் ஜஸ்ட் பை இன்க்ரீசிங் தி வித். அதுக்கு அப்போ ஒரு செகண்ட் பீரியட்னா தான் நம்ம கண்ணால உணர முடியும். இது ஒரு விதமான பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் மாதிரி தான்.
whenever it is high frequency, it is very difficult for the mechanical system to react to that high frequency. So the average output you will get, that smoothened output you will get. That is what I want to convey. This is very, very important. எப்படி ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் வச்சுக்கிட்டு 10 தானே PWM அவுட்புட் வருது அப்படியே வருது, டிரைவர்ல கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஹெச் பிரிட்ஜில் கனெக்ட் பண்ணி மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அன் ஆவரேஜ் அவுட்புட்ங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது. சூப்பர், வெரி குட். ரமேஷ் வாங்க. சார் டுடே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதோட டியூட்டிஸ் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு டியூட்டி சைக்கிள் அந்த 0%, 25%, பீரியட் டைம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். 1 செகண்ட் பீரியட்னால அதே தான், 1 மில்லி செகண்ட் பீரியட்னால அதே தான். ஆன் டைம் ஆஃப் டைம் மாறாது, பட் ஃப்ரீக்வன்சி மாறுது. அதை புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஓகே. அதுக்கப்புறம் சில அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் வந்து அந்த டிஃபரெண்ட் டியூட்டி சைக்கிள்ல வரப்ப போயிருக்கும். அப்புறம் அந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷன், அப்புறம் பிரைட்னஸ் ஆஃப் எல்இடி. ஆமா சார், இதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் நினைக்கிறேன் டிசி மோட்டார் அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்ல என்னமோ ஒன்று பார்த்தோம். அதுக்கு அந்த டிசி மோட்டாரை வச்சு அதுக்கு அதாவது அந்த டியூட்டி சைக்கிளோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த எதெல்லாம் வேரி ஆகும்னா அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் டிசி மோட்டார் வேரி ஆகும், ஆங்கிள் ஆஃப் டிசி மோட்டார் வேரி ஆகும், அப்புறம் அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அந்த எல்இடி லேம்ப் வந்து வேரி ஆகும் அப்படிலாம் பார்த்தோம் சார் டுடே. இதெல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கான்செப்ட் தான். அடுத்து வந்து இந்த பஸர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் டோன் ஜெனரேஷன். ஆமா சார், அடுத்து இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் there is no other reason for choosing PWM 5 because buzzer is connected to P0.21. P0.21 is another alternate function is PWM 5. Hence PWM 5 is being used for our experiment, which is convenient for us to do it with the Rido Labs kitங்கிறதுக்காக பண்ணப்பட்டது. அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அந்த டைமர் வந்து வேல்யூ வந்து ஸ்டார்ட் அந்த 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து ரீச் பண்ணோன்னே ஓவர்ஃப்ளோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது வந்து 0 ஆகும். அதுதான் அந்த சாட் டூத் வேவ் ஃபார்ம் வச்சு பார்த்தோம் சார். அதுக்கப்புறம் அந்த பின் கனெக்ட் பிளாக்னு ஒரு இது சார், அதுல வந்து அதோட பர்பஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் செலக்டிங் பெரிஃபரல்ஸ் வச்சு பாருங்க 32 48 ஜிபிஐ இருக்குதுன்னா 42 4x1 48 4x1 மல்டிபிளெக்சர் உள்ள வச்சிருக்காங்க பாரு ஒரு கண்ட்ரோலர்ல. அது ஏங்கப்பா இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா பிளாக் டேட்டா ஷீட் வந்து ஒரு 30,000 பேஜ் ஆயிரும். ஆனா அதெல்லாம் அவங்க சொல்லியாட்டு இருக்குது. பட் எவ்ரி ஜிபிஐ ஹேஸ் 4x1 மல்டிபிளெக்சர்ங்கிறது புரிஞ்சுக்குமா? புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா? அது இங்க இடத்துல இருக்குது பாருங்க. நீங்க டேட்டா ஷீட்டை பாத்தீங்கன்னா 5வது சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பின் கனெக்ட் பிளாக் அதெல்லாம் டீடைலா நம்ம சொல்ல முடியல. பட் இப்போ நீங்க சொன்னதுனால நான் ஜஸ்ட் ஐ வில் ரீகலெக்ட் இட், ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின் கனெக்ட் பிளாக்னு இருக்கா 74வது பேஜ், 74ஆம் பக்கம் நம்ம அனுப்பிச்ச டேட்டா ஷீட்ல பேஜ் நம்பர் 74ல போனீங்கன்னா இதான் பின் கனெக்ட் பிளாக்ங்க. இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க பின்செல் 0, பின்செல் 1, பின்செல் 2ன்னு சொல்லிட்டு இப்படி 0.0க்கு இந்த 4 ஃபங்க்ஷன், 0.1க்கு இது, இந்த மாதிரி இப்படி எல்லாமே இருக்குது. 4x1 மல்டிபிளெக்ஸ்ங்கிறது நாமளே புரிஞ்சுக்கிட்டது. சரிங்களா? கெயில் இருக்குதுங்க தம்பி, நம்ம கெயில் இருக்கு பாருங்க. அடாடா இதை நம்ம சொல்ல மறந்துட்டேனே. இங்க பாருங்க, நல்ல வேலை தம்பி ரமேஷ்னால நம்ம தப்பிச்சோம். பாருங்களா, பாருங்க இந்த பெரிஃபரல்ஸ்ல போனா இந்த ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க போய் இப்படி கொண்டாடலாம். இங்க போய் பெரிஃபரல் தட் இஸ் வை செலிப்ரேஷன். பெரிஃபரல்ஸ்ல போனா யுவர் பின் கனெக்ட் பிளாக் இருக்கானா பின் கனெக்ட் பிளாக். இங்க போனா 3 பேர் இருக்கானுங்களா? வேற 3 பேரு பின்செல் 0, பின்செல் 1, பின்செல் 2ன்னு இருக்கானுங்களா? இது வந்து டிஃபால்ட். நமக்கு என்னது 0.21 ஜிபிஓ தான் இருக்குது டிஃபால்ட்டா. இப்ப பாருங்க 0.21 வந்து ஜிபிஓ தான் இருக்கிறான். இப்ப நம்ம கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வைங்க, எங்க இருக்கான் நம்ம கோடு இந்த இடத்துல வரானா பின்செல் 1 ஃபர்ஸ்ட் லைனே நம்மால் தானே. அப்ப டபால்ல மாறுவோம் பாருங்க, சிங்கிள் ஸ்டெப் என்னனையும் இட் வில் பிகம் ஜிபிஐஓன்றது மாறி இட் வில் பிகம் PWM 5ன்னு மாறுவோம் பாருங்க. சிங்கிள் ஸ்டெப் பாருங்க, டபால்னு மாறிட்டானா P0.21 has become PWM 5. So because அப்போ மல்டிப்ளெக்சர் அந்த செலக்ஷன் லைன் சூஸ் பண்ணதுனால P0.21 has become PWM 5 after selecting this. Now P0.21 is no more GPIO, so direction register do not have any impact on this. So it is used as PWM 5 pin. Why? Because the first line was executed. What is the first line? What is that first line?
pin cell 1 equal to 0000400. So P0.21 PWM5 P0.21 used as PWM5 registers. அப்புறம் வந்து பின் செலக்ட் ரெஜிஸ்டர் பார்த்தோம் சார். அதுல வந்து அந்த பின் வந்து எந்த பிளாக் ரெஜிஸ்டர் மேப்போட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு, அதாவது பின் செல் 0னா அப்படி இருக்கும், பின் செல் 1 அப்படி இருக்கும், பின் செல் 2னா இப்போ பின் செல் 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பின் 0.0ல இருந்து 0.15 வரைக்கும் அந்த மாதிரி. ஒரு பின்னுக்கு 2 பின்னு 2 பிட்டு. ஆமா, 15 பின்னுக்கு 32 பிட். அவ்வளவு செலக்ஷன் லைன் தானே PWM. இது மல்டிப்ளெக்சர் செலக்ஷன் லைன். இந்த S1 S0 தான் பின் செல். அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்க இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காட்டும் போது அந்த பிட்டுக்கு எந்த கரஸ்பாண்டிங் சிம்பிள், அந்த சிம்பிளோட வேல்யூ, அதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சார். அதுக்கப்புறம் பின் செலக்ட் ரெஜிஸ்டர்ல வந்து இப்ப பின் செல் 0 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா போர்ட் 0ல அது போர்ட் 0.0ல இருந்து 0.15 வரைக்கும் இருக்கும். அப்ப அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ரெண்டு பிட், அதாவது செலக்ஷன் பிட்ஸ். இதெல்லாம் 0.0க்கு 2 செலக்ஷன் பிட், 0.1க்கு 2 செலக்ஷன் பிட். அப்ப பார்த்தா 0.15க்குள்ளே 32 செலக்ஷன் பிட் ஆயிரும் பின் செல் 0ல. அப்போ 0.16ல இருந்து 31 வரைக்கும் இன்னொரு பின் செல் ரெஜிஸ்டர் வேணும், பின் செலக்ட் ரெஜிஸ்டர் வேணும். அதே இது. அப்போ போர்ட் 0க்கு 2 பின் செல் ரெஜிஸ்டர், போர்ட் 1க்கு ஒரு பின் செல் ரெஜிஸ்டர், மொத்தம் 3 பின் செல் ரெஜிஸ்டர். ஏன்னா மொத்தம் இருக்கிறதே 48 IO. இப்போ 3 32 பிட் ரெஜிஸ்டர் வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லைடு வந்து கிளியர் ஆகுது சார். 37th ஸ்லைடு பாருங்க சார், ஒரு நிமிஷம். ஆமா சார், இந்த ஸ்லைட்ல சார் இப்போ வந்து இங்க வந்து P0.21க்கு வந்து எதுக்கு போட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு சார். ஆனா எதுக்காண்டி இதை போடுறோம், எதுக்கு இதை பர்டிகுலரா சூஸ் பண்ணி போடுறோம்? ஏன்னா நம்ம வந்து கோட்ல வந்து அங்க என்ன எடுத்திருக்கோம்னா பின் செலக்ட் 1ல வந்து இப்போ வந்து 400. ஓகே 400ன்னு வந்ததாலதான் நம்ம இந்த இது எடுத்தோமா சார்? ஒண்ணு இல்லைங்க, இந்த பாருங்க, நல்லா பாருங்க. இந்த 4 சைபருக்கு ஒரு சைபரு, ஆமா சார். இந்த 4 சைபருக்கு இந்த சைபரு. ஏன்னா நிபிள் தானே. இந்த 0100ங்கிறது இந்த 4. சரியா? ஓகே சார். அப்ப இந்த 000க்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 0 0 0 இது 32 பிட். நான் வந்து 0x னா ஹெக்ஸாடெசிமல்ல ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். ஓகே, அதாவது ரெப்ரசன்டிங் திஸ் பின் செல் வேல்யூ. இப்போ இதாவது 01 எங்க சொல்லி இருக்கிறோம், இந்த 10வது பிட் வந்து 1 இருந்தா PWM5 ஆக்ட் ஆகும். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். இதுல பின் செல் 1ல இருக்கிற 10வது பிட் 1 இருந்தா PWM5 ஆக்ட் ஆகும். அந்த 10வது பிட்டை 1 பண்ணிட்டேன். 10வது பிட்டை 1 பண்ணா 32 பிட்டோட சேர்த்து அதுக்கு என்ன ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ வரும்னா 400ங்கிற வேல்யூ வரும். இப்படி வரும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி. ஓகே. 10வது பிட் 1ங்க. அப்போ 4 நாளா சேர்த்துனா இந்த 4 சைபருக்கு ஒரு சைபர், இந்த 4 சைபருக்கு ஒரு சைபர், இந்த 4ன்னு என்னது 0100ங்கிறது 4 தானே? 4. அப்புறம் இந்த மற்றதெல்லாம் சைபர் சைபர்னா 4 சைபருக்கு ஒரு சைபர் போட ஹெக்ஸாடெசிமல் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. அதான் P0.21 as PWM5 அவுட்புட்னு சொல்லப்படுது. அதுக்கு இந்த ஏரோ மார்க்லாம் போட்டு ஒரு பில்டப் பண்ணு. அடுத்து நம்ம PWM ரெஜிஸ்டர்ஸ் பார்த்தோம் சார். அதுல வந்து PWM ஜென்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த 2 இது கம்பேர் பண்ண, அந்த பீரியட் வேல்யூவையும் டியூட்டி சைக்கிளும். அதுக்கப்புறம் PWM இனிஷியலைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா PWMனாலே நமக்கு 2 மனசுல இருக்கணும். ஒன்னு பீரியட் ரெஜிஸ்டர், ஒன்னு டியூட்டி சைக்கிள் ரெஜிஸ்டர். LPC2148ல MR0 MR5 இருக்குது. எதையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பீரியட் ரெஜிஸ்டர், டியூட்டி சைக்கிள். அதனால கமெண்ட்ஸ்ல நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன். அது வேவ்ஃபார்ம் எங்க போய் முடியணும், டோட்டல் பீரியட் எவ்வளவு, அதுக்கு ஒரு பீரியட் ரெஜிஸ்டர். எப்படி இங்க பார்த்த மாதிரி, எங்க பார்த்த மாதிரி அது மேட்ச் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர். இது வந்து MR0, இது வந்து பீரியட் ரெஜிஸ்டர். டோட்டல் பீரியட் எவ்வளவு, அதாவது டைமர் வேல்யூ இது கூட மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ரீசெட் ஆயிரும். when PWM TC is equal to PWM MR0, it will reset. ஏன்னா இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருந்தா தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி மாத்த முடியும். இப்போ கவுண்ட் மேக்ஸ் கொண்டு வந்து நான் இங்க வைக்க முடியும். அப்ப இங்கே சாஃப்ட் வந்துரும், சிங் 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 சிங், நீங்க 5-6 வேவ்ஃபார்ம் வந்துரும். அதுக்குள்ள மேக்ஸிமம் டைம் ஆனாவே பண்ணலாம். டியூட்டி வேற, PWM ரெஜிஸ்டர் ஒன்று, டியூட்டி சைக்கிள் ரெஜிஸ்டர் ஒன்று. இப்போ அது 2 தான் இந்த ஸ்க்ரீன்ல காமிச்சிருக்கிறேன். கவுண்ட் மேக்ஸ்ங்கிறது பீரியட் ரெஜிஸ்டர். நீங்க இது எவ்வளவு வைக்கிறீங்களோ அதுதான். அதை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் Fன்னு வச்சேன். Fன்னு வச்சு அப் டு 16 கவுண்ட் வரைக்கும் தான் வரும், அப்புறம் 0 ஆயிரும். அந்த 16 கவுண்ட்ல எவ்வளவு கவுண்ட் ஆன் இருக்கணும், எவ்வளவு கவுண்ட் ஆஃப் இருக்கணுங்கிறது. PWM MR0 decides the frequency, MR5 decides within this period how much time I have to be on அப்படிங்கிற மாதிரி.
நீங்க ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்ப MR0 MR5 ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா இது வித் ரெஸ்பெக்ட் LPC2148. பட் டியூட்டி சைக்கிள் ரெஜிஸ்டர் பீரியட் ரெஜிஸ்டர்ங்கிறது ஜெனரல் டேர்ம்ஸ். இது எங்க வேணாலும் பேசலாம், யார்கிட்ட வேணாலும் PWM பேசணும்னா பீரியட் ரெஜிஸ்டர், டியூட்டி சைக்கிள் ரெஜிஸ்டர். பீரியட் ரெஜிஸ்டர் decides the period which is the frequency of the PWM signal. Within this period how much time it has to be on is decided by the duty cycle register. That is fantastic அப்படின்னு முடிச்சிடலாம். MR0 MR5 னா LPC2148 படிச்சவங்களுக்கு தான் MR0 MR5 தெரியும். இல்லைன்னா எங்கேயாச்சும் போய் MR0 MR5 நீங்க இருக்கிற 10 பேர்ல யாரோ ஒருத்தராவது மறந்தாவது MR0 MR5 அப்படின்னா என்னைய MR0 MR5 ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வான்னு போக சொல்லிடுவாங்க. So you have to utter the word only period value and the duty cycle register. நம்ம கோட் எழுதி சிமுலேட் பண்றதுக்கு MR0 MR5 வேணும், அது LPC2148ல. இது பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வேறையா இருக்கும், இல்ல ST மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோலர் வேறையா இருக்கும், ஆர்டினோ போர்ட்ல PWMக்கு வேறையா இருக்கும், ரெஜிஸ்டர் வேறையா இருக்கும். பட் பீரியட் டியூட்டி சைக்கிள்ங்கிறது என்னைக்குமே மாறாது. கரெக்டா? அப்படிங்கறது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஃபார்ச்சுனேட். தேங்க் யூ. அதுக்கப்புறம் கோட்ல வந்து இனிஷியலைசேஷன் பண்றதுக்காண்டி நம்ம டேட்டா ஷீட்ல இருந்து ஒரு கமாண்ட் எடுத்தோம், PWM மேட்ச் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர். அந்த இது யூஸ் பண்ணோம் சார். அடுத்து வந்து இந்த PWM TCயும் PWM அந்த MR நாட், அதாவது பீரியட் வேல்யூவும் டியூட்டி சைக்கிளும் ஈக்குவலா இருக்கிறது. ஈக்குவலா ஆகறதுக்கு வர்றது எப்படியே டைமர் தான் மாறிட்டே இருக்கும். கம்பேர் ரெஜிஸ்டர் மேக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்ம எழுதி வைக்கிற வேல்யூ தான். 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கு, இது கூட மேட்ச் ஆச்சுன்னா டிரான்சிஷன் வந்து இது கூட மேட்ச் ஆச்சுன்னா ரீசெட் ஆகும். அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறது. இது இந்த இதுல தோஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் இது. இப்போ நம்ம அங்க டைமர்ல பார்த்த மாதிரி டைமர் இல்லாம PWM கிடையாதுன்னு வந்துருச்சா? டைமர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர், டைமர் கவுண்டர் எனேபிள் எல்லாமே அதே தான் நடந்திருக்குது. நீங்க ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இவன் தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க. பின்னர் ப்ரீஸ் கலருக்குலாம் போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல. நம்ம கிட்ட ப்ரீஸ் கலர் கத்துக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கம் இல்லை. நம்ம கிட்ட இங்க கீழே MR0 MR5ங்கிறது நமக்கு வேலை. இப்ப MR0 65735. பீரியட் இஸ் 65535 மைக்ரோ செகண்ட். அசியூமிங் ஒரு கவுண்ட் ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் வச்சுக்கிட்டா பீரியட்னுடைய டைம் வந்து 65535 மைக்ரோ செகண்ட். அதுல ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் ஒவ்வொரு கவுண்ட் ஆன் ஆகிட்டே இருக்கிறானுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேவ்ஃபார்ம் வந்துட்டே இருக்குது. அப்படிங்கிறது இங்க வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். கரெக்டா இல்லையா? இது கூடிட்டே இருக்குதா இல்லையா? இது அதே மாதிரி டைமரு, இங்க மேட்ச் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர், இதெல்லாம் இது 6 PWM நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். MR5னா இது, MR6 போட்டா இன்னொரு மோட்டர் ஓடும், MR4 நம்ம ஒரு மாதிரி கோட் எழுதுனோம்னா இன்னொரு மோட்டர் ஓடும், MR3 இன்னொரு கோட் ஓடும், இன்னொரு மோட்டர் ஓடும். அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மோட்டர் நம்மளால சர்வசாதாரணமா வேற ஸ்பீட்ல நம்மளால இயக்க முடியும் வித் LPC2148 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இண்டிபெண்டா. அப்படிங்கிறது நம்ம புத்திசாலித்தனம் தான். நம்ம எவ்வளவு கோட் எழுதுறோமோ, எந்த அளவுக்கு திறமை எழுதுறோமோ அதை பொறுத்து என்ன வேணா பண்ணிக்க முடியும். எங்கேயும் டைமரு ப்ரீஸ் கலர் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அதனால அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்துருக்குது. ஓகே, ஸோ வித்வுட் டைமர் நத்திங் வில் ஒர்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு PWM. அப்போ டைமர் இல்லாம PWM கிடையாது. அதனால ரொம்ப கவனமா ரொம்ப முறையா டைமர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் PWM வர்றோம் அந்த சூடு குறையறதுக்குள்ள. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்க, அந்த கோர்வையா பிடிக்கணும். அதுக்காக தான் எல்லா நாளும் எல்லா பிளேயரும் எல்லா இடத்துலையும் கிளாஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அதுதான் ஒரு நாள் அதுக்கு ரிலேட்டடான முடிஞ்ச வரை க்ளோஸா இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் ஷேர் பண்றதும் அதுக்காக. எப்பவுமே அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இருந்தால் மட்டுமே we can celebrate it much better. சும்மா வாயில செலிப்ரேஷன் சொல்லி பெரிய வச்சுக்கல இல்லையா? ரியலா அது நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றோம். நீங்களும் கோஆபரேட் பண்றீங்க. that's why everything is happening much better. நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து அந்த அவுட்புட் எனேபிள் ஆகிறதுக்காண்டி கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த PWM கவுண்டரும் எனேபிள் பண்றதுக்காண்டி அந்த PWM டைமர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் நம்ம கடைசியா பார்த்தோம் சார். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துலலாம் அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவுட்புட் வந்து வேரி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி PWM latch எனேபிள் ரெஜிஸ்டர். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம தான் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வேரி ஆகணும் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனோட அவுட்புட். அதுக்காண்டி நம்ம PWM latch எனேபிள் ரெஜிஸ்டர் போனோம். அந்த ஒயில் லூப்புக்குள்ள வந்து அதோட கோடு கூட எழுதணும். கண்டிப்பா. அப்போ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்ல டிக்ரிமெண்ட் கொடுத்து நம்ம பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்க, என்ன ஆகும்? தாலாட்டு பாடுற மாதிரி பாடுமா? பிரைட்னஸ் பிரீத்திங் ஆஃப் LED மாதிரி வந்துருமா? மோட்டர் ஓடிச்சுன்னா அப்படி வால்யூம் மாறும். மோட்டர் ஓடிச்சுன்னா அதே மாதிரி சவுண்ட் வரும். பிரைட்னஸ்னா ஒரு பிரீத்திங் LED மாதிரி ஆயிரும். பிளிங்கிங் LED என்ன ஆயிரும்? பிரீத்திங் LED ஆயிரும்.
So gradually intensity will increase, gradually intensity will decrease. Based on x plus 1 pulse width கூடும் intensity கூடும். அடுத்த ஃபங்க்ஷன்ல x minus 1 pulse width குறையும் intensity குறையும். So something like that, anything can be done. That is also you have to understand. இப்போ ஏதோ இது கூடுற மாதிரி காமிச்சிருக்கிறோம், சிமுலேஷன் லெவலில் தான் முடிக்கிறனால. அவ்வளோதான் சார். அப்படிங்க இப்போ ரிஷி பர்தனி நீ கஷ்டம் தான். தேங்க்யூ சார். Very good, Ramesh. Super. You made me to explore much more. Thank you. And Rishi Bhavardhani. Sir, first learn again PPT பார்த்தாச்சு sir. Sir, specific doubts இல்லைங்க sir, but PWM பத்தி extra, I mean detailed knowledge கிடைச்சதுங்க sir. எல்லா ஆட்டோமேஷனும் PWM தான். PWM இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. டிவி ஆன் பண்ணா PWM, வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா PWM, வால்யூம் டிக்ரீஸ் பண்ணா PWM, பை டென்சிட்டி கூட்டினா PWM, பை டென்சிட்டி குறைச்சா PWM, இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டோர் ஓப்பனிங் க்ளோஸ் PWM எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க. லீனியர் கண்ட்ரோல். வெரி குட். ஓகே, சூப்பர். வாங்க நிவேதிதா, வெல்கம் பேக். அதுல நீங்க ஒரு கிளாஸ் பாத்தீங்க. ஆமா சார், இப்போதைக்கு PWM அப்புறம் எல்லாரும் சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் தாங்க சார். இனி லீனியர் கண்ட்ரோல் PWM வந்து கண்டிப்பா ட்ரோன் பறக்குது, இத்தனை காத்துக்கு இடையில இத்தனை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இடையில அழகா பறந்து போய் போட்டோ எடுக்குது அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு 1000 தடவை ஸ்பீட் வேரியேஷன் பண்ணி ஆகும். காற்றை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு, காத்தடிக்கிற காற்றை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கும், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கும், லிஃப்ட் பண்றதுக்கும், இல்லை டில்ட் பண்றதுக்கும், டேர்ன் பண்றதுக்கும், அந்த 4 மோட்டரும் குவாட் கேப்டர்ல 4 விதத்துல 1 lakh RPM சொல்றாங்க. அது VLDC மோட்டர்னு சொல்றாங்க. ஒரு செகண்ட்ல 1 lakh RPM ஓடணும், அடுத்த செகண்ட்ல 50,000 RPM ஓடணும், இன்னொரு செகண்ட்ல 75,000 RPM ஓடணும்னா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியணும்னா PWM இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன். ஆல் த ட்ரோன்ஸ் ஆர் ஃப்ளைங் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் PWM புரிஞ்சுட்டாலே போதும். அப்புறம் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி தாங்க சார், லேட்ச் அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம் டிசைன் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டு அதை சிமுலேட் பண்ணோம். அப்புறம் டைமர் எப்படி 0லேருந்து மேக்ஸிமம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி அகெயின் 0 ஆகுது. அப்புறம் டியூட்டி சைக்கிள்ஸ் பற்றி பார்த்ததுங்க சார், லைக் பர் செகண்டுக்கு 1000 சைக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி. பிரைட்னஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அப்புறம் அந்த நீங்கள் கோட் போட்டு அதை சிமுலேட் பண்ணீங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக், வெரி குட். அவ்வளோதாங்க சார் எனக்கு. சார் ஆக்சுவலாக எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க சார், பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆமாம் சார், லைக் எல்லா லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர் அப்ளிகேஷன் PWM யூஸ் ஆகுங்கிறத பார்த்தோம். அவ்வளோதான், வெரி குட், சூப்பர். அருண் சார், இந்த மோட்டரை வச்சு நீங்கள் டியூட்டி சைக்கிள் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண வச்சு கிளியராக ரொம்ப கிளியராக இருக்கு சார். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். PWM இல்லாமல் உலகத்தில் எந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஓட போகிறது இல்லை. ஃபியூச்சர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறாங்க. அதில் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்பீடோமீட்டர், அன்றைக்கே சொன்ன மாதிரி தான், ஸ்பீடோமீட்டர், ஓடோமீட்டர், இது எல்லாமே வந்து கேப்சர் மாடியூல் வச்சு தான். இப்போ ஹவு டு ஜென்ரேட் PWM சொல்லிட்டோம். எத்தனை RPM ஓடுது, என்ன இன்ஜின் RPM, 1000 RPM, 2000 RPM, 5000 RPM சொல்லி இப்போ கார் இன்ஜின் ஸ்பீடோமீட்டரில் காமிக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து கேப்சர் கம்பேர் மாடியூல் தான். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்லாமல் ஒரு வண்டியும் நகராது, 1 இன்ச் கூட நகராது. அவனன்றி ஓரளவும் அசையாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்லாமல், PWM இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கூட 1 சென்டிமீட்டர் கூட நகராது. ஸோ ஹவு குட் ஆர் யூ இன் PWM? That best you will get lot of placement opportunities as well as entrepreneurship opportunities. That is why I have taken much effort in making you to understand everything as best as possible to my level best. Still much more can be done, but இருக்கிற இதில் என்னால் இவ்வளோ தான் முடியுதுங்க. அப்போ இதுதான் பெஸ்ட்டு நான் சொல்ல வரல, என்னால் என்ன பெஸ்ட்டாக முடிஞ்சதோ அதை நான் பண்ணிட்டேன். பட் இன்னும் நான் மோட்டரில் வச்சு இன்னும் டெமோவெல்லாம் காமிச்சிருந்தேன்னா கூட இன்னும் நல்லா தான் இருந்திருக்கும், இன்னும் ஹார்ட்வேரில் காமிச்சிருந்தேன். பட் பழைய வீடியோவில் எடுத்துலாம் வச்சு உங்களுக்குலாம் மேப் பண்ணி காமிச்சிச்சு. ஸோ தட் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெல். I think with this foundation, definitely you can do wonders if you start working on this. அப்படிங்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு satisfaction இருக்குது. So it's fantastic, right? Okay, so I think thank you very much for being with me for another 45 minutes, more than 50 minutes, maybe 1 hour ஆயிடுச்சுங்க. But this is most wonderful class and most beautiful class where I really enjoy, and I believe that all of you have celebrated. இல்லைங்களா, celebration நடந்துச்சா இல்லையா? That's all for today. Thank you.